Hello Harston, agus fáilte rais go SpeakGaelic. A bhfuil sibh an súnd, ha mise an fíoreo húnd mar a sábhaist. Agus téisiil san tuilleadh Gaelic a bhriain cóil de réimse. Agus ha súnd go bhí go mór ar bilan, leis gur is sláinte agus súnd cuspid a frógramsa, health and well-being. Sláinte agus súnd. Agus mar a sábhaist, ha sinnach golacham a ha cochéilte go iad bris a chuspid. Is imime grút sharaf nach maravu. Meaning a bitter or unpleasant thing won't kill you. Is imime grút sharaf nach maravu. Ach, chan you'll níos an bí sharaf min a hacin gaif an sa na lear. Na chaich sin jay ha roin an sa program show. How to describe what's wrong if you or someone else needs support. Chan je lach zondag sa sábhaisce, ha rud ag gine cutruge. A spot of bathing is on the cards for Calum Maclean. And we'll be talking about whether or not someone's health and well-being is improving. Chan je sían cear orm inis smí a hir mo gói. A mi dawn sa rimalas. Nisha han taumaun cynnychig di neach iúnsaigh ile. Agus ha mi chotolichte fáilte a chud Miriam NicDhonnchaidh. Nisha Miriam mus clean sin mar a gab sibh ui an sa Gaelic an toiseach ha bicin fistrichi ac am seo mit the yin. Hochig tú an Eilean Leòdhais. Ach hau nish na dolanach an Dùn Èideann. Agus hau giúnsaigh Japanish. Haggajarab. Nisha ha mi ferach gyn gyfer mi bicin jol de chorst ach I seo cymryd a hacharw i'r Gaelic yn toiseach? Wel, ha mi astronomach an Eilean Leòdhais ach nuair a chaimi trofid chaimi go croileachan agus yn nuair sin sa bhinscáil agus suas go ardscáil trámian na Gaelic. Oh, ma gyrídef. Agus leis go rá an Leòdhais, thuúlaigh duine stácha go rá Gaelic na theolach an rá? Changeal Gaelic ag duine san bí an theolach achan. Ha mo bheithir a Pakistan a chaí go Glasgow nuair a bheith Léach. Agus ha teolach mahar bó Neatach agus bó Eilean a cha hain a Glasgow chuteach. Agus an rá canan san bí ile na gachi? Charó son ha urdu ag mo bheithir a charóí ga cloch ag bhaid díreach a cloch ag bearda. Ach an nis bí cloch ag garamátis chuteach son ha I fyrach an sa garamát so ha becin sin acam a channealtar. Agus a bhfuil carachin acad van scáil neostócha as an Eilean rís an bíú a brín na Gaelic. Changeal a cha inag a carachin acam ag olhí a ha wat le ui an sa Gaelic a cha mis menu gyn gyfel sin díreach mir bhleach son haiad ule vo fiagantó. A sin sáirichte. Agus dí a farst a hic a Gaelic na de bhéthe inise? Actor a hunnam. Ha mad unique selling point, sy'n good to bríon mi yin Gaelic an an acadavin. Bí mi a bríon mi yin tar an an auditions agus acadavin some project aldapanach. Fé mi gyfel ui acad an cananan, leis gyfel giúnsach Japanish. Cym a hóisig sin? Ha ui acam an clesach agus ha is tadhal cuteach scríbig. Agus mar sin ma mi smenigin mi yin jifir canan agus mad project in Edinburgh. Agus mar sin ba mi a géirí a déanamh rút mar canan rútbeag difriche. Agus ag olhí Dùn Èideann suirín gut a déanamh díreach canan Japan, canan is cultúr Japan. Mar cuspar singilse agus chanúrin gut a déanamh sin an olhí san bí eile an san riocha aníte. Seo céist a bhís mi a cur a thula duine SpeakGaelic. A bhfuil fachgalf neo appars Gaelic ann I searlacht. Is tal fachlan mar snasa agus scunya ha an fuam díreach chuma. Ha mád a bhíal na chéil? Well, a bhírim ha scanneal a bhí brínrút. Agus cléine sin badach go bhírim na saite ar sa program, na a bhísi a dáis call the room. Achan isise a bhfuil sibh san an tuilleadh Gaelic iúnsachuh. Ma ha cha magin tóisechuh. Let's start with the question, Jé ha cear orst? What's wrong with you? Jé ha cear orst? Now, if you're fortunate enough and there's nothing wrong,
You can answer that question using a single sentence. Channeil sían cear orm. There's nothing wrong with me. Channeil sían cear orm. You may also hear cal used in different dialects. For example, in Lewis, but it means the same thing. There's nothing wrong. Channeil sían, no, channeil cal cear orm. Of course, if there is something wrong, it's important to be able to tell someone. And you remember that in episode 4 of this series, we talked about ailments and feelings being on us, orm or orn. So let's take a very useful example, crathan, which is the cold. If you have a cold, you'd say, han crathan orm. I have the cold. Han crathan orm. To talk about pain in Gaelic, you can use either pean, or crag, crag. Now, an example of something which can be very painful is toothache. In Gaelic, an jaitúch, toothache, an jaitúch. So to tell someone you have toothache, it's han jaitúch orm. I have toothache. Han jaitúch orm. What have you been injured? Well, in this case, you would use Hami idmo gorstjachuch. I'm hurt or injured. Hami idmo gorstjachuch. If you wanted to talk about a particular injury, you could say Gorstich me mo. I injured my. Gorstich me mo, followed by whatever it was you had hurt. For example, Gorstich me mo gwoon. I injured or hurt my knee. Gorstich me mo gwoon. Ach am program seo mean sláinte agus súnd. So to say something is improving, we use the word píseach, improvement, píseach. In a sentence, we use it with a tíilleadh, coming on, a tíilleadh. So to say that your health is improving, it's ha píseach a tíilleadh iad mo láinte. Ha píseach a tíilleadh iad mo láinte. Another word you will sometimes hear when talking about something improving and healing is feoas. Feoas. And to use that in a sentence, we would say whatever we're talking about is idolfum feoas, healing. Idolfum feoas. Nisha, nach tulshin init na Gaelic, súlam feicshin jéis ar sa súnd an sa vil ar carachin in sin. Martin va etta. Jeer corin ju. Gaan je over keren jakken? Kemmer hat de gloon. Apper gevil píseach is tín orre. Ha je fast na schaar. Gaan jil me aan een kraag tuilleadh. Je hoort je dacht dat. Huurste geveri golum fioas. Agus huur me ket voje roin na sloje agus na satje. Agus imenje chluiche riest. Gaan je sían cear orm inis smí a her mo gói. Ha mi downsa rimelis. Gaan je mismoonje go be Sophie Jean Ju. Vai kassetischen J. Agus vai kraker o havig gorst. Ha mi dochs gym furichi ek an taime ha. Agus gym fasi na schaar. Femi gan on a close an eich getche. Sio text voipe. Nil mi a farach gyn gyma. Agus ha droch chasset orm. E wil sif heen Gaelic. Wel, va jeetje garam so roidd. Agus va graag het tot traum. Hij gorst haast, ach gaan je leid tot traum maar ba. Als je vergietje kusruten milish etta. A slaantje feuchainn a chears go kutermach ri slaantje gloon. Kunnen we gewoon gaan een jeugdled en Ju haast. Wie zal hat terug aan mijn Patrick. Jay a cearir. Ba e coed Gaelic en Jay. Na chile guma. Gaan je lach zondag se savage ga. Harot ik in een kutruge. Ach, bi a girach trangle open na college. Harot ik in een engine. Agus gaan je leer zo'n bruin met je. Ha me terug al me gelaan engine.
Channeal curm mhór na coliste fatar fallaf. Bí a cluiche an nástúlar a son na ciaúr, agus imimecannach man sin. Gúta tú bhí cearst. Bafis ga bhí fás imimecannach mar rút an mór mar sin. Agus chabad a bhísneach chum á. Bhíh sin traumar insin gan sicah, a sláint insin a cheas o cutamach bhí sláint bóice. Ach cimar a chutíchas mé fás na sear, mar é léir son brúndum. Bhí mí hín sa hain a rúicála, agus tá sin fás nas cástile. An brí misiris. Bheag sin má. Tach belegtse. Inise, cur a fón chunne níoch glir. Fa go leor mi ein sláinte agus súnd am sa chóirigh a bheisiid. Ach súil an roi furiste go leor leintein na bha Etta agus Michael the gra. Michael was telling Etta what the doctor had said about his knee. Go bhfuil píseach tionndadh. It's improved. Píseach tionndadh. Then he went on to say that the doctor said that his knee was healed. Idir ghalb an fiúas. Has healed. Idir ghalb an fiúas. He had permission from his doctor. Cet bhuaie. Cet bhuaie. To resume his sporting activities. To the point that he declared, Channeal sían cear orm. There's nothing wrong with me. Channeal sían cear orm. Michael used a lovely Gaelic phrase to describe how he was feeling. He said he was a dancer rim alas, dancing with my shadow. A dancer rim alas, which is to say he was over the moon. I don't think we can say the same about Sophie. Michael had received a text from her which included the phrase, Had droch chasad dorm. I have a bad cough. Had droch chasad dorm. And poor Etta wasn't faring much better. She had an jéitúch and told Michael it had been very sore the previous evening. Van crag adol troam. The pain was going through me or cutting through me. Van crag adol troam. Nach tar sin súil Eilean Leòdhais uadile, agus fiach an tóg sibh na fachcail a chunig sin in siad. Cimar a hat a glún? Aber go bhfuil píseach tín orra, ha a fás na sear, channeal mi an crag tuilleadh. Dé húirt a dachtad. Thuairste go bhfuirí ar a gálam fiúas, agus thuair mi cetmhaoie roiin nas luie agus na saite, agus imine chluiche ríist. Channeal sían cear orm inis smí a heir mo gáid, a mi dansa rí melas. Channe mis muineach go bí Sophie a seanjú. Fai casatich an dé, agus fai cragar o hafich gorst. Ha mi'n dochs gym ffyrichi ac yn teim ha, agus gym fas i na siar. Fe mi gyn ron a clwys yn eich gytse, sio text fwype. Channeal mi a farach gyn gyma, agus ha droch chasad orm. E fel sif hyn cas gylior? Wel, fa tjeitje garam so roedd, agus fa crag a toltraum. Nisje, féime mi atjachig go bhfuil mi dúnan chotalichte an pár seo in frógram a rion. Bhí mi a lícal manal, a gal fós, agus a coit ar earst rí cuairt inginach ile an an cúideach Calum MacIlleathain. Ha i sacin go bhfuil jail ar a bhí a mwy, ach súl dé ha dhís an tuirse. O, sgyflwm hyn, a fi snafs a chylio. Ha mi mo llia gan a chylio, far a fel mi dol y naf. I'm going swimming, dol y naf. Uske, me chymich a lorom, cryfyn gam a chwrstachach, gach ni sochgar, chanil yn beter. Yn un rhywbeth, seg a filiad sy'n colmadwm. Tre sio? Ai, script. Hwc mi sŵl air ed maile. Ionlach cillia. Ionlach, bathing, cillia. Well, you likely know what that one is. A forest, cillia. Ionlach cillia, forest bathing. Chanye ionlach ounce a cillia ach. Ionlach cillia. Okay, cwrs giliar. Oh well,
Corti rutsen bi in nieuw en mui rilmse. Ha mi smeunig euch. En kom je het shago? Ga vi femore. She clercuch practice. Clercuch haun in jonlich kulje a hanik a Japan. A koreke de hochgrachuch. To relax you. De hochgrachuch. Agus haul an in Japan ag tosioch na nachgetin chai skemmen nashente a chud vok was launched. A chud vok va gavrosnachuch, encouraging it, gavrosnachuch. Although, as an aside, when you dunk something in water, be to gavokuch. Nja, gato vokuch heen. When you dunk yourself, gato vokuch heen. Language is so versatile. Although I do think bokuch is much more of a descriptive word than dunk. Isn't that what you do with your biscuit? Kupatiek, don't you? Ha Anna Neubert would ervi a traurige geunje, leading or encouraging people, a traurige geunje, gevie die jonlach kulje zijn groen vlienigin inisje. Anna, what is forest bathing? Forest bathing is being in woodlands, being in forest, or just being with trees. So just taking time to be in the moment with the trees. Is there something special about trees? Like everything in nature, they are great teachers. They go through seasons of rest in the winter, and they go through seasons of blooming, of being lush and alive like they are right now. We also need times to rest, and we go through times of activity and being alive and full of energy. And what are the benefits for the people that do it? Just relaxing away from everyday life. The heart rate goes down, and we really settle into a state of contentment and peace. Well, shall we try some then? Let's do it. Right, we're going to do a little bit of breathing now, Tarignano. Clever. Breathing in, 2, 3, 4, hold your breath. Elentin stuur Anna, hami etaring anal. I'm taking a breath. Etaring anal. 3, 4. Hami a farachkin ek fosh. Gun smuain ma vehe laio. Le ma hulen dúnse, hami a farachig na falien ham an cur-seachad. Ha seo choshíhol. Nach roshit karanasach, ach ek an naam by a choshíhol. Charomi uaf zich kienjach as a hier tolamach ach. Kurdache gereid nach de hukmi, jay jirach avaun, a begurrig. Jirach mar han shenachkelig ra. Simuch rut sheriff nach maravu. Va dulakam, kudomi guvi leem aan een uske, en atje leem gan gilje. Ach, femi mi atjechuch, have to admit, femi mi atjechuch, kudoe gema eentje nog. Hij deunen een korte kroom, wie a gaal ma hochker, taking my time. A gaal ma hochker, a muich aan een atjecho, bria agus chonatere. Zullen viech mi riest? Halanis geviech. Ha mi smúneach gom fiach mi híinead cúideach go challam, as té deichgin cha sochgad cha sév. Chan your shean san bí sharaf mi yin yúnleit culja. Sauna rein your fame again, agus rein Calum hain bicken round sichi ik a new noun. We learned that a chur vok means something was launched. A chur vok. If you're encouraging something, how gavrosnachuch. Gavrosnachuch. And finally, we saw that leading or guiding people is a traurige gúne. A traurige gúne. Céidi gifanish gym faisif na filmigin at Calum an larich lín acin. Bies an dún in sploid na mian an social te cúdeach, ach li bicin júnsa hí na chosh, agus sma a siach an lentain.
And if you'd like more support for your learning, download our Speak Gaelic podcast from BBC Sounds, where you'll hear more from Calum and myself, along with our very good friend, John Urquhart. Nisha, ha Miriam call the room, agus a Miriam chunig sin Calum anahid, a gala hochker an an culle, and call the tahin riamh me Tionndadh culle. Chula go dearad bha mí a coiad NHK ha sin mar neocht tron chuúlan de East Asia, agus bhair crucha gan in Japan, ha mar cultar mór an agus ha daine díreach I gopa tar agus díreach a coiad mar na laptop aca, agus mar sin ha mí is minic in gyfele genef ciel gan bí daine geri díreach fos a gafal ans nátar. Ha go dearad. Agus efele cwdrach ucht sa bhí coiad isté do húnd agus do láinse. Ha mí sminic in gyfele cha cwtramach gynnwrin daine y brian mi yin slant einsin, is talheim hain y genef tarliefig persente mi yin slant na heinsin, son ha mí sminic in gyfel mar tabu mór an agus ha cha cwtramach yn byd daine cwrsta y brian mi yin slant persente na heinsin agus y brisig yn tabu sin. Efel aatje sárichte an son cuairt sochgar a gáil gútain. Ansna an jois is talem na Castle Grounds an is Tornabach ha díreach Eilean ach an Dùn Èideann ha sin I furach fríitih a agus mar sin is talem díreach a dal mun cuairt an Lamrí agus uan in a dal suas go bhela cutseach. Agus efel smúneach go bhfuil an nui acet an an cultúr Japanach a tás buayorst. Ha mí sminic in gyfel son mar slant einsin agus furachas mar mindfulness ha rutanauns cultúr Japan mar origami agus ha mí sminic in gyn féimi dú tar focus son genef agus creochnachig projectin mar sin. Cutseach is talem a gceansacha kanji ha sin na characterin ha ashina a chaiad a clochig an in can Japan cutseach. Agus Fidiú haicha Eilean son fidiú díreach a cur mar ceáldar agus in sin bí díreach a scríbig in kanji amach iríis agus díreach ha fidiú gabal fós agus ha sin díreach a farach I ma. Ha sin gomainach agus na stora na apachil na Gaelic cydioch. Well, taplet Miriam son bhí call the rain in seo Speak Gaelic ha bhí ha insinach cleinsin menui a hacket an an Gaelic, Japanish agus sláinte. More an tankers on a hubacal. And remember, a version of today's programme with English subtitles is available on BBC Albapa's YouTube channel to support you with your learning. Nisha mislein Sinja orn lysyn Tionndadh, Jimmy ein bicken jin chorig a va etter Michael agus eta a choet a dhiist. A Michael ha drugar am a Patrick. Jé a cearir. Ba e coed cascileor yn Jé. Na chile guma. Chan je lach a sondag sa savasga. Ha rot ik in a cutruge. Ach, bí a díreach trang le open na college. Ha rot ik in a ingin, agus chan je leir son brún ma yin. Ha mi trugal me halaan jingin. Can je currum woord na college fatter fallaf. Bí a cluiche een náarstúler a son na cia dúr, agus imikenach men sin. Gute tu vi kerst. Bafisch gaf I fas imikenach mar rot an mór mar sin. Agus cha de visneach go ma. Vig sin traumer insin kan chikif. A sláint insin a cheas ho kutamach vi sláint boike. Va etter drugel me Patrick, nach rá. Weinig Michael, Jé ha cearir. What's wrong with him? Jé ha cearir. And he qualified this by adding the phrase, nach eile ma. Isn't he well? Nach eile ma. Etta had noticed that Patrick was not chosúndach sa savistga, as cheery as he usually is, or in his usual good spirits. Chosúndach sa savistga. She had noticed that there was Dùn Èideann, something on his mind. Dùn Èideann. We also heard the word for mental health, which is sláinte
slán jean. And the Gaelic for physical or bodily health. Sláinte bóiche. Sláinte bóiche. Agus dhéobh sibh a thula códaigh san trí le tar scríbhíonn dá cheannach an mhairc líonachcin, for an mhairc sibh an tuilleadh stúhan dúnsaigh. And if you require a bit more language support, a subtitled version of this episode is available on BBC Albapa's YouTube channel. A relative clause is a clause that follows a noun to tell us more about it, like the film that you saw, the house that you bought. In English, we can often miss out that and just say the film you saw, the house you bought, but in Gaelic, we need the relative particle a. An film a chonnachu, an thai a cheannachu. And in the future tense, after a, we usually have to use the us form of the verb. Gach fhuaim a chloinnes tu, every noise that you hear. Sometimes though, the relative clause has a preposition, and in that case, we need to use the dependent form of the verb, similar to the question. So not ha, but a vil, not va, but an ra. For example, an dunne rishan rá a bhruidhinn, the person to whom you were speaking. An dunne rishan rá a bhruidhinn. Or, an teiilleadh ag a bhfuil trí coin, the family that has 3 dogs. Or, using another verb, the verb to go, an balla Gàidhlig, the town you went to. Chaú, you went, but an balla Gàidhlig. Tá páilte san sa frógram seo a chuideachas sláinte agus súnd ar cuid Gaelic, nach rá. Seo bacon dina dúnsaigh sin. To ask someone what's wrong with them, it's Dé ha cear orst. Dé ha cear orst. If you're fortunate enough to have nothing wrong, you could answer by saying Chanil sían cear orm. Chanil sían cear orm. If you're injured or hurt, you say Ha mi éadmá gáirsteach. Ha mi éadmá gáirsteach. And finally, to say something is getting better, we can use the phrase Píseach a tionndadh. Píseach a tionndadh. Well, a cháirtin ha icalorm go rééis sin é san prógram ile. Miss all of me, Cainigh in an mhairc líonachcin, where you'll find lots of supporting materials and also details of Gaelic classes you can join. And the more opportunities you have to speak Gaelic, the better. Agus ha sin na mian an socialta, ma ha sibh se ora, cur-seachad nach cur sibh feuchainn le beachcan neo céistin. Buai is píseach aribh le cuid Gaelic. Gus an bheith mi sibh a bhíos ma ha, slán leibh an drásta.